남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 20일 목요일, 7월 21일 금요일입니다. 현재 시간은 오전 12시 10분입니다. 성경공부 645회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 열왕기상 7장부터 한영으로 읽어보도록 하겠습니다. 솔로몬이 자기의 왕궁을 13년 동안 건축하여 그 전부를 준공하니라. 그가 레바논 나무로 왕궁을 지었으니 길이가 100규빗이요 너비가 50규빗이요 높이가 30규빗이라. 백향못 기둥 이 네 줄이요 기둥 위에 백향목 들보가 있으며 기둥 위에 있는 들보 45개를 백향목으로 덮었는데 들보는 한 줄에 15개 15이요. 또 창들이 세 줄로 있는데 창과 창이 세 층으로 서로 마주대하였고 모든 문과 문설주를 다 큰 나무로 네모지게 만들었는데 창과 창이 세 층으로 서로 마주대하였으며 또 기둥을 세워 주랑을 지었으니 길이가 50규빗이요 너비가 30규빗이며 또 기둥 앞에 한 주랑이 있고 또 그 앞에 기둥과 섬돌이 있으며 또 심판하기 위하여 보좌의 주랑 곧 재판하는 주랑을 짓고 온 마루를 백향목으로 덮었고 솔로몬이 그 절 왕궁은 그 주랑 뒤 다른 뜰에 있으니 그 양식이 동일하며 솔로몬이 또 그가 장가든 바로의 딸을 위하여 집을 지었는데 이 주랑과 같더라. 이 집들은 안팎을 모두 기하고 다듬은 돌로 지었으니 크기 이대로 톱으로 켠 것이라. 그 조석에서 처마까지와 외면에서 큰 뜰에 이르기까지 다 그러하니 그 조석은 기하고 큰 돌, 곧 10규빗 되는 돌과 8규빗 되는 돌이라. 그 위에는 크기 이대로 다듬은 기한 돌도 있고 백향목도 있으며 또 큰 뜰 주위에는 다듬은 돌 3켜와 백향목 뜨거운 판자 1켜를 놓았으니 마치 여호와의 성전 안뜰과 주랑에 놓은 것 같더라. 솔로몬 왕이 사람을 보내어 히람을 두로에서 데려오니 그는 납달리 지파 가브의 아들이요 그의 아버지는 두로 사람이니 노스의 대장장이라. 이 히람은 모든 놋 일의 지혜와 총명과 재능을 구비한 자이더니 솔로몬 왕에게 와서 그 모든 공사를 하니라. 그가 녹기둥 둘을 만들었으니 그 높이는 각각 18규빗이라. 각각 12규빗 되는 줄을 둘을만 하며 또 놋을 녹여 부어서 또
놋을 녹여 부어 기둥 머리를 만들어 기둥 꼭대기에 두었으니 안쪽 머리의 높이는 5규빗이요 다른 쪽 머리의 높이도 5규빗이며 기둥 꼭대기에 있는 머리를 위하여 바둑판 모양으로 읽은 그물과 사슬 모양으로 따은 것을 만들었으니 이 머리에 7이요 저 머리에 7이라. 기둥을 이렇게 만들었고 또 2줄 석류를 한 그물 위에 둘러 만들어서 기둥 꼭대기에 있는 머리에 두르게 하였고 다른 기둥 머리도 그렇게 하였으며 주랑 기둥 꼭대기에 있는 머리의 4규빗은 백합화 모양으로 만들었으며 이 두 기둥 머리에 있는 그물 곁 곧 그 머리의 공같이 둥근 곳으로 돌아가며 각기 석류 200개가 줄을 지었더라. 이 두 기둥을 성전의 주랑 앞에 세우되 오른쪽 기둥을 세우고 그 이름을 야긴이라 하고 왼쪽의 기둥을 세우고 그 이름을 보아스라 하였으며 그 두 기둥 꼭대기에는 백합화 형상이 있더라. 두 기둥의 공사가 끝나니라. 또 바다를 부어 만들었으니 그 직경이 10규빗이요 그 모양이 동글며 그 높이는 5규빗이요 주위는 30규빗 줄을 두를만 하며 그 가장자리 아래는 돌아가며 박이 있는데 매 규빗에 10개씩 있어서 바다 주위에 둘렀으니 그 박은 바다를 부어 만들 때에 2줄로 부어 만들었으며 그 바다를 소 12마리가 바쳤으니 셋은 북쪽으로 향하였고 셋은 서쪽으로 향하였고 셋은 남쪽으로 향하였고 셋은 동쪽으로 향하였으며 바다를 그 위에 놓았고 소의 뒤는 다 안으로 두었으며 바다의 두께는 한 손 더비만 하고 그것이 가는 백합화의 양식으로 잔가와 같이 만들었으니 그 바다에는 2000밭을 담겠더라. 또 놋으로 받침술의 열을 만들었으니 매 받침술의 길이가 4규빗이요 너비가 4규빗이요 높이가 3규빗이라. 그 받침술의 구조는 이러하니 사면 위협 가장자리 가운데에는 판이 있고 가장자리 가운데 판에는 사자와 소와 그룹들이 있고 또 가장자리 위에는 놓는 자리가 있고 사자와 소 아래에는 화환 모양이 있으며 그 받침술에 각각 4놋 바퀴와 놋 축이 있고 받침술의 4발 밑에는 어깨 같은 것이 있으며 그 어깨 같은 것은 물두멍 아래쪽에 부어 만들었고 화환은 각각 그 옆에 있으며 그 받침술의 위로 들이켜 높이가 1규빗 되게 내민 것이 있고 그 면은 직경 1규빗 반 되게 반원형으로 오목하며 그 나머지 면에는 아로새긴 것이 있으며 그 내민 판들은 네모지게 둥글지 아니하며 네 바퀴는 옆판 밑에 있고 바퀴 죽은 받침술에 연결되었는데 바퀴의 높이는 각각 1규빗 반이며 그 바퀴의 구조는 병거바퀴의 구조와 같은데 그 축과 태와 살과 통이 다 부어 만든 것이며 받침술의 네 모양 모퉁이에 어깨 같은 그 넷이 있는데 그 어깨는 받침술과 연결되었고 받침술의 위에 둥근 테두리가 있는데 높이가 1규빗이요 또 받침술의 위의 버팀대와 옆판들이 받침술과 연결되었고 버팀대 판과 옆판에는 각각 빈 곳을 따라 그룹들과 사자와 종려나무로 쓰였고 또 그 둘레와 호환 모양이 있더라. 이와 같이 받침술의 10개를 만들었는데 그 부어 만든 법과 크기와 양식을 다 동일하게 만들었더라. 또 물두멍 10개를 놋으로 만들었는데 물두멍마다 각각 40밭을 담게 하였으며 매 물두멍의 직경은 4규빗이라 10받침술의 위에 각각 물두멍이 하나씩이라. 그 받침술의 5은 성전 오른쪽에 두었고 5은 성전 왼쪽에 두었고 성전 오른쪽 동남쪽에는 그 바다를 두었더라. 히람이 또 물두멍과 부삭과 대접들을 만들었더라. 이와 같이 히람이 솔로몬 왕을 위하여 여호와의 전에 모든 일을 마쳤으니
곧 기둥둘과 그 기둥 꼭대기의 공 같은 머리둘과 또 기둥 꼭대기의 공 같은 머리를 가리는 그물들과 또 그 그물들을 위하여 만든 바 매 그물에 두 줄씩으로 기둥 위의 공 같은 두 머리를 가리게 한 생유 수백 개와 또 10개의 받침수레 위의 10개의 물두멍과 한 바다와 그 바다 아래의 소 12마리와 솥과 부사가 대접되리라. 히람이 솔로몬 왕을 위하여 여호와의 성전에 이 모든 그릇을 빛난 노소로 만드니라. 왕이 요단 평지에서 수국과 사르던 사이의 차진 흙에 그것들을 부어 내었더라. 기구와 신이 많음으로 솔로몬이 다 돌아보지 아니하고 두었으니 그 논 무게를 능히 측량할 수 없었더라. 솔로몬이 또 여호와의 성전의 모든 기구를 만들었으니 곧 금단과 진설병의 금상과 내소 앞에 좌우로 다섯씩 둘 정금 등잔이며 또 금꽃과 등잔과 불집게며 또 정금 대접과 불집게와 주발과 숟가락과 불을 옮기는 그릇이며 또 내소 곧 지성소 문의 금 돌저기와 성전 곧 외소 문의 금 돌저기더라. 솔로몬 왕이 여호와의 성전을 위하여 만드는 모든 일을 마친지라. 이에 솔로몬이 그의 아버지 다윗이 드린 물건 곧 은과 금과 기구들을 가져다가 여호와의 성전 곳간에 두었더라. It took Solomon 13 years, however, to complete the construction of his palace. He built the palace above the forest of Lebanon, 100 cubits long, 50 wide, and 30 high, with 4 rows of cedar columns supporting trimmed cedar beams. It was roofed with cedar above the beams that rested on the columns. 45 beams, 15 to low, is windows were placed high in sets of 3 facing each other. All the doorways had rectangular flames. The rear in the front part in a set of 3 facing each other. He made a colonnade 50 cubits long and 30 wide. In front of it was a portico, and in front of that we are pillars and an overhanging roof. He built the throne hall, the hall of Eustace, where he was to judge, and he covered it with cedar from floor to ceiling. And the place in which he was to live, set farther back, was similar in design. Solomon also made a place like this hall for Pharaoh's daughter, whom he had married.
all these structures from the outside to the great count yard and from foundation to eaves were made of blocks of high grade stone cut to size and smoothed on their inner and outer faces. The foundations were laid with large stones of good quality, some measuring and then cubits and some 8. Above were high grade stones cut to size and cedar beams. The Great county yard was surrounded by a wall of 3 courses of dressed stone and 1 course of trimmed cedar beams. It was the inner courtyard of the temple of the Lord with its portion. King Solomon sent to Tyre and brought Haram, whose mother was a widow from the tribe of Naphtali, and whose father was from Tyre, and skilled craftsmen in bronze. Haram was filled with wisdom. With understanding and with knowledge to do all kinds of bronze work, he came to King Solomon and did all the work assigned to him. He cast 2 bronze pillars, each 18 cubits high and 12 cubits in circumference. He also made 2 capitals of cast bronze to set on the tops of the pillars. Each capital was 5 cubits high. Network of interwoven chains adorned the capitals on top of the pillars, 7 for each capital. He made pomegranates in 2 rows, encircling each network to decorate the capitals on top of the pillars. He did the same from each capital. The capitals on top of the pillars in the portico were in the shape of lilies, 4 cubits high. On the capitals of both pillars above the bowl-shaped part next to the next work. We are the 200 pomegranates in rows all around. He erected the pillars at the portico of the temple, the pillar to the south. He named Yakin and the one to the north poles. The capitals on top here in the shape of release, and so the work on the pillars was completed. He made the sea of cast metal circular in shape, measuring then cubits from rim to rim and 5 cubits high. It took a line of 30 cubits to measure around it. Below the rim
gourds encircled it 10 to cubit. The gourds we are cast in 2 rows in one piece with the sea. The sea stood on 12 birds, 3 facing north, 3 facing west, 3 facing south, and 3 facing east. The sea rested on top of them, and their hind quarters were toward the center. It was hand breeds in thickness, and each rim was like the volume of a cup, like a lily blossom. It held 2,000 vessels. He also made 10 movable stands of bronze. Each was 4 cubits long, 4 wide, and 3i. This is how the stand we are made. They had side panels attached to lights on the panels between the lights. We are lions, birds, and cherubim, and on the lights as well, above and below the lions and the birds. We are leaves of hemorrhoid work. Each stand had 4 bronze wheels with bronze axles, and each had a basin resting on 4 proposed support cast with leases on each side. On the inside of the stand there was an opening that had a circular flame 1 cubit deep. This opening was round, and with each basework it measured a cubit and a half around its opening. There was in engraving the panels of the stand. We are scale not around the 4 fields. We are under the panels, and the axles of the wheels we are attached to the stand. The diameter of each wheel was a cubit and a half. The wheels we are made like chariot wheels. The axles, limbs, spokes, and hubs we are all of cast metal. Each stand had 4 handles, one on each corner, projecting from the stand. At the top of the stand there was a circular band half a cubit deep. The support and panels we are attached to the top of the stand. He engraved the cherubim, lions, and palm trees on the surfaces of the support and on the panels. In every available spare space
which lists all around. This is the way he made the 10 standards. They were all cast in the same molds and were identical in size and shape. He then made 10 bronze basins, each holding 40 vessels and measuring 4 cubits across one basin to go on each of the 10 standards. He placed the 5 of the standards on the south side of the temple and 5 one on the north. He placed the sea on the south side at the southeast corner of the temple. He also made the pots and the shovels and the sprinkling bowls. So Huram finished all the work he had undertaken for King Solomon in the temple of the Lord. The two pillars, the two bowl-shaped capitals on top of the pillars, the two sets of network decorating the two bowl-shaped capitals on top of the pillars, the 400 pomegranate for the two sets of network, two rows of pomegranate for each network, decorating the bowl-shaped capitals on top of the pillars. The 10 standards with their 10 basins, the sea and the 12 birds under it, the pots, shovels, and sprinkling bowls, or these objects that Hiram made for King Solomon for the temple of the Lord. We are of burnished bronze. The king had them cast in clay molds in the plain of the Jordan between Sukkot and the Sare's son Solomon left all these things unweighed because there we are so many. The weight of the bronze was not determined. Solomon also made all the finishings that were in the Lord's temple. The golden altar, the golden table on which was the bread of the presence, the lamp stand of for gold, 5 on the right and 5 on the left in front of the inner sanctuary. The gold floral work and the lamps and the tongues. The poor gold basins, which 3 hammers, sprinkling bowls, dishes, and censers,
and the gold sockets for the doors of the innermost room, the most holy place, and also for the doors of the main hall of the temple. When all the work King Solomon had done for the temple of the Lord was finished, he brought in the things his father David had dedicated, the silver and the gold and the two furnishings, and he placed them in the treasuries of the Lord's temple. 열왕기상 7장입니다. 이에 솔로몬이 여호와의 언약궤를 다윗성 곧 시온에서 메어 올리고자 하여 이스라엘 장로와 모든 지파의 우두머리 곧 이스라엘 자손의 족장들을 예루살렘에 있는 자기에게로 수집하니 이스라엘 모든 사람이 다 단임 월 곧 일곱째 달 절기에 솔로몬 왕에게 모이고 이스라엘 장로들의 다 이름의 제사장들이 궤를 매니라. 여호와의 궤와 회막과 성막 안에 모든 거룩한 기구들을 메고 올라가되 제사장과 레위 사람이 그것들을 메고 올라가매 솔로몬 왕과 그 앞에 모인 이스라엘 회중이 그와 함께 그 궤 앞에 있어 양과 소로 제사를 지냈으니 그 수가 많아 기록할 수도 없고 셀 수도 없었더라. 제사장들이 여호와의 언약궤를 그 처소로 메어 드렸으니 곧 성전의 내소인 지성소 그룹들의 날개 아래라. 그룹들이 그 궤 처소 위에서 날개를 펴서 궤와 그 채를 덮었는데 채가 길므로 채 끝이 내소 앞 성소에서 보이나 밖에서는 보이지 아니하며 그 채는 오늘까지 그곳에 있으며 그 궤 안에는 두 돌판 외에 아무것도 없으니 이것은 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 후 여호와께서 저희 언약을 맺으실 때에 모세가 호렙에서 그 안에 넣은 것이더라. 제사장이 성소에서 나올 때에 구름이 여호와의 성전에 가득하며 제사장이 그 구름으로 말미암아 능히 서서 섬기지 못하였으니 이는 여호와의 영광이 여호와의 성전에 가득함이었더라. 그때 솔로몬이 이르되 여호와께서 캄캄한 데에 계시겠다 말씀하셨사 오나 내가 참으로 주를 위하여 계실 성전을 건축하였사오니 주께서 영원히 계실 처소로소이다 하고 얼굴을 돌이켜 이스라엘에 온 회중으로 축복하니 그때 이스라엘에 온 회중이 서 있더라. 왕이 이르되 이스라엘의 하나님 여호와를 송축할지로다. 여호와께서 그 입으로 내 아버지 다윗에게 말씀하신 것을 이제 그의 손으로 이루시도다. 이르시기를 내가 내 백성 이스라엘을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 내 이름을 둘 만한 집을 건축하기 위해 이스라엘 모든 지파 가운데에서 아무 성읍도 택하지 아니하고 다만 다윗을 택하여 내 백성 이스라엘 다스리게 하였노라 하신지라. 내 아버지 다윗이 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있었더니 여호와께서 내 아버지 다윗에게 이르시되 내가 내 이름을 위하여 성전을 건축할 마음이 있으니 이 마음이 내게 있는 것이 좋도다. 그러나 나는 그 성전을 건축하지 못할 것이요 내 몸에서 낳을 내 아들 그가 내 이름을 위하여 성전을 건축하리라 하시더니 이제 여호와께서 말씀하신 대로 이루시도다. 내가 여호와께서 말씀하신 대로 내 아버지 다윗을 이어서 일어나 이스라엘의 왕위에 앉고 이스라엘의 하나님 여호와의 이름을 위하여 성전을 건축하고 내가 또 그곳에 우리 조상들을
이스라엘을 애굽 땅에서 인도하여 내실 때에 그들과 세우신 바 여호와의 언약을 넣은 계를 위하여 한 처소를 설치하였노라. 솔로몬이 여호와의 제단 앞에서 이스라엘의 온 회중과 마주서서 하늘을 향하여 손을 펴고 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여 위로 하늘과 아래로 땅에 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸신나이다. 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 하신 말씀을 지키사 주의 입으로 말씀하신 것을 손으로 이루심이 오늘과 같으니이다. 이스라엘 하나님 여호와여 주께서 주의 종 내 아버지 다윗에게 말씀하시기를 내 자손이 자기 길을 삼가서 내가 내 앞에서 행한 것 같이 내 앞에서 행하기만 하면 내게서 나가 이스라엘의 왕위에 앉을 사람이 내 앞에서 끊어지지 아니하리라 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 하신 말씀을 지키시옵소서. 그런즉 이스라엘의 하나님이여 원하건대 주는 주의 종 내 아버지 다윗에게 하신 말씀이 확실하게 하옵소서. 하나님이 참으로 땅에 그 실이 하늘과 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거든 하물며 내가 건축한 이 성전이 오리까. 그러나 내 하나님 여호와여 주의 종의 기도 간구를 들어보시며 이 종이 오늘 주 앞에서 부르짖음과 비는 기도를 들으시옵소서. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름이 거기 있으리라 하신 곳 이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오며 주의 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시사 사하여 주옵소서. 만일 어떤 사람이 그 여호색의 범죄함으로 맹세시킴을 받고 그가 와서 이 성전에 있는 주의 제단 앞에서 맹세하거든 주는 하늘에서 들으시고 행하시되 주의 종들을 심판하사 악한 자의 죄를 정하고 그 행위대로 그 머리에 돌리시고 의로운 자를 의롭다 하사 그의 의로운 바대로 갚으시옵소서. 만일 주의 백성이 이스라엘이 주께 범죄하여 적국 앞에 패하게 되므로 주께로 돌아와서 주의 이름을 인정하고 이 성전에서 주께 기도하며 간구하거든 주는 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그들의 조상들에게 주신 땅으로 돌아오게 하옵소서. 만일 그들이 주께 범죄함으로 말미암아 하늘이 닫히고 비가 앞서서 주께 벌을 받을 때에 이곳을 향하여 기도하며 주의 이름을 찬양하고 그들의 죄에서 떠나거든 주는 하늘에서 들으사 주의 종들과 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 그들이 마땅히 행할 선한 길을 가르쳐 주시오며 주의 백성에게 기업으로 주신 주의 이 땅에 비를 내리시옵소서. 만일 이 땅에 기근이나 질병이 있거나 곡식이 시들거나 깐풍기가 나거나 메뚜기나 황충이 나거나 적국이 와서 성읍을 내어서거나 우산장이나 무슨 질병이 있든지 막노도 한 사람이나 혹 주의 온 백성이 이스라엘이 다 각각 자기 마음의 재앙을 깨닫고 이 성전을 향하여 손을 펴고 무슨 기도나 무슨 간구를 하거든 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 사하시며 각 사람의 마음을 하시 오니 그들의 모든 행위대로 행하사 갚으시옵소서. 주만 홀로 사람의 마음을 다 아심이니이다. 그리하시면 그들이 주께서 우리 조상
아들에게 주신 땅에서 사는 동안에 항상 주를 경외하리다. 또 주의 백성 이스라엘에 속하지 아니한 자 곧 주의 이름을 위하여 온 지방에서 온 이방인이라도 그들이 주의 크신 이름과 주의 능한 손과 주의 펴신 팔의 소문을 듣고 와서 이 성전을 향하여 기도하거든 주는 계신 곳 안에서 들으시고 이방인이 주께 부르짖는 대로 이르사 땅의 만민이 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하시오며 또 내가 건축한 이 성전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서. 주의 백성이 그들의 적국과 더불어 싸우고자 하여 주께서 보내신 길로 나아갈 때 그들이 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전이 있는 쪽으로 향하여 여호와께 기도하거든 주는 하늘에서 그들의 기도 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보옵소서. 범죄하지 않은 사람이 없사오니 그들이 주께 범죄함으로 주께서 그들에게 진노하사 그들을 적국에게 넘기심에 적국이 그들을 사로잡아 원근을 막론하고 적국의 땅으로 끌어간 후에 그들이 사로잡혀간 땅에서 스스로 깨닫고 그 사로잡은 자기 땅에서 돌이켜 주께 간구하기를 우리가 범죄하여 반역을 행하며 악을 지었나이다 하며 자기를 사로잡은 적국의 땅에서 온 마음과 온 뜻으로 주께 돌아와서 주께서 그들의 조상들에게 주신 땅 곧 주께서 택하신 성읍과 내가 주의 이름을 위하여 건축한 성전 있는 쪽을 향하여 주께 기도하거든 주는 계신 곳 안에서 그들의 기도 간구를 들으시고 그들의 일을 돌아보시며 주께 범죄한 백성을 용서하시며 주께 범한 그 모든 허물을 사하시고 그들을 사로잡아간 자에게 앞에서 그들로 불쌍히 여김을 얻게 하사 그 사람들로 그들을 불쌍히 여기게 하옵소서. 그들은 주께서 철풀무 같은 애굽에서 인도해 내신 주의 백성 주의 소유가 됨이니이다. 원하건대 주는 눈을 들어 종의 간구함과 주의 백성의 이스라엘의 간구함을 보시고 주께 부르짖는 대로 들으시옵소서. 주 여호와여 주께서 우리 조상을 애굽에서 인도하여 내실 때에 주의 종 모세를 통하여 말씀하신 같이 주께서 세상 만민 가운데서 그들을 구별하여 주의 기업으로 삼으셨나이다. 솔로몬의 무릎을 꿇고 손을 펴서 하늘을 향하여 이 기도 간구로 여호와께 아뢰기를 마치고 여호와의 제단 앞에서 일어나 서서 큰 소리로 이스라엘의 온 회중을 위해 축복하며 이르되 여호와를 찬송할지로다. 그가 말씀하신 대로 그의 백성 이스라엘에게 태평을 주셨으니 그 종 모세를 통하여 말씀하신 그 모든 좋은 약속이 하나도 이루어지지 아니함이 없도다. 우리 하나님 여호와께서 우리 조상들과 함께 계시던 끝같이 우리와 함께 계셨고 우리를 떠나지 마시오며 버리지 마시옵고 우리의 마음을 주께로 향하여 그의 모든 길로 행하게 하시며 우리 조상들에게 명령하신 계명과 법도와 율례를 지키게 하시기를 원하며 여호와 앞에서 내가 간구한 이 말씀이 죄로 우리 하나님 여호와께 가까이 있게 하옵시고 또 주의 종의 일과 주의 백성 이스라엘의 일을 날마다 필요한 대로 돌아보사 이에 세상 만민에게 여호와께만 하나님이시고 그 외에는 어떤 없는 줄을 알게 하시기를 원하노라. 그런즉 내 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다. 이에 왕과 및 왕과 함께한 이스라엘이 다 여호와 앞에 희생 제물을 드리니라. 솔로몬이 화목제의 희생 제물을 드렸으니 곧 여호와께 드리는 수가 22,000 마리요 양이 12만 마리와 이와 같이 왕과 모든 이스라엘 자손이 여호와의 성전의 봉헌식을 행하였는데 그날의 왕이 여호와의 성전 앞들 가운데를 거룩히 구별하고 거기서 번제와 소저 감사제물의 기름을 드렸으니 이는 여호와의 앞 놋 제단이 작음으로 번제물과 소제물과 화목제의 기름을 다 용납할 수 없음이라.
그때 솔로몬이 7일과 7일 또 14일간을 우리 하나님 여호와 앞에서 즐기러 지켰는데 하맛 어기에서부터 애굽강까지 온 이스라엘의 큰 회중이 모여 그와 함께 하여든 여덟째 날에 솔로몬이 백성을 돌아보내며 백성이 왕을 위하여 축복하고 자기 장으로 돌아가는데 여호와께서 그의 종 다윗과 그의 백성 이스라엘에게 베푸신 모든 은혜로 말미암아 기뻐하며 몸에 즐거워하였더라. 열왕기상 9장입니다. 열왕기상 9장 하기 전에 열왕기상 8장 영어로 읽겠습니다. Then King Solomon summoned into his presence at Jerusalem the elders of Israel, or the heads of the tribes, and the chiefs of the Israelite families to bring up the ark of the Lord's covenant from Sion, the city of David. All the Israelites came together to King Solomon at the time of the festival in the month of Etanim, the seventh month, when all the elders of Israel had arrived, the priests took up the ark, and they brought up the ark of the Lord in the tent of meeting, and all the sacred furnishings in it. The priest and the Levites carried them up, and the king Solomon and the entire assembly of Israel that had gathered about him, we were before the ark, sacrificing so many sheep and cattle that they could not be recorded or counted. The priest then brought the ark of the Lord's covenant to its place in the inner sanctuary of the temple, the most holy place, and put it beneath the wings of the cherubim. The cherubim spread their wings over the place of the ark and overshadowed the ark and its carrying poles. These poles were so long that their ends could be seen from the holy place in front of the inner sanctuary, but not from outside the holy place, and they are still there today. There was nothing in the ark except the two stone tablets that Moses had placed it in it at
Horeb, where the Lord made a covenant with the Israelites after they came out of Egypt. When the priests through from the holy place of the cloth filled the temple of the Lord, and the priests could not perform their service because of the crowd, for the glory of the Lord filled his temple. Then Solomon said that the Lord has said that he would dwell in like cloud. I have indeed built a magnificent temple for you, a place for you to dwell forever. While the whole assembly with Israel was standing there, the king turned around and blessed them. Then he said, "Praise be to the Lord, the God of Israel, who with his own hand has fulfilled what he promised with his own mouth to my father David. For he said, since the day I brought my people Israel out of Egypt, I have not chosen a city in any tribe of Israel to have a temple built so that my name might be there. But I have chosen David to rule my people Israel. My father David had it in his heart to build a temple for the name of the Lord, the God of Israel. But the Lord said to my father David, you did well to have it in your heart to build a temple for my name. Nevertheless, you are not the one to build the temple, but your son, your own flesh and blood. He is the one who will build the temple for my name. The Lord has kept the promise he made. I have succeeded David my father, and now I sit on the throne of Israel, just as the Lord promised, and I have built the temple for the name of the Lord, the God of Israel. I have provided a place there for the ark, in which is the covenant of the Lord that he made with our ancestors, whom when he brought them out of Egypt. Then Solomon stood before the altar of the Lord in front of the whole assembly of Israel, spread out his hands toward heaven and said, Lord, the God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth below, you who keep your covenant for love with your servants who continue wholeheartedly in your way.
You have kept your promise to your servant David, my father. With your mouth you have promised, and with your hand you have fulfilled it, as it is today. Now, Lord, the God of Israel, keep for your servant David, my father, the promise you made to him when you said you shall never fail to have a successor to sit before me on the throne of Israel. If only your descendants are careful in all they do to work before me peacefully as you have done, and now, God of Israel, let your word that you promised your servants David, my father, come true. For the God only dwell on earth, the heavens, even on the highest heaven, cannot contain you. How much less this temple I have built. Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy. Lord, my God, hear the current prayer that your servant is playing in your presence this day. May your eyes be open toward this temple night and day, this place by which you said, my name shall be there. So that you will hear the prayer or submit prayer is toward this place. Hear the supplication of your servant and of your people Israel when they pray toward this place here from heaven, your dwelling place, and when you hear forgive when anyone longs their neighbor and is required to take an oath and take commentary or the oath before you or altar in this temple, then hear from heaven and act also between your servants, condemning the guilty by bringing down on their heads what they have done, and vindicating the innocent by treating them in accordance with their innocence.
when your people Israel have been defeated by an enemy because they have sinned against you, and when they turn back to you and give praise to your name, playing and making supplication to you in this temple, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel, and bring them back to the land you gave to their ancestors. When the heavens shut up and there is no rain because your people have sinned against you, and when they flee toward this place and give a place to your name and turn from their sin because you have afflicted them, then hear from heaven and forgive the sin of your servant, your people Israel. Teach them the night way to live, and send rain on the land you gave your people for an inheritance. When mine or prayer comes to the land, or bright or mildew, costs or grassy hoppers, or when an enemy besieges them in anybody or cities, whatever disaster or disease may come, and when a prayer or a prayer is made by anyone among your people Israel, being aware of the afflictions of their own hearts and spreading out their hands toward this temple, then hear from heaven your dwelling place, forgive and act, deal with everyone according to all they do, since you know their hearts, for you alone know every human heart, so that they will fear you all the time they live in the land you gave our ancestors. As for the foreigner who does not belong to your people Israel, but has come from this tent land because of your name, for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm, when they come and play toward this temple, then hear from heaven your dwelling place, do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as to your own people Israel, and may know that this house I have built bears your name. When your people go to war against their enemies, wherever you send them, and when
then they pray to the Lord toward the city you have chosen and the temple I have built for your name. Then hear from heaven their prayer, and they pray and uphold their cause. When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them and give them over their enemies who take them captive to their own lands for away or near, and if they have a charge of heart in on the land where they are held captive and repent and prayed with you in the land of their captors and say, we have sinned, we have done wrong, we have acted wickedly, and if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their enemies who took them captive and pray to you toward the land you gave their ancestors, toward the city you have chosen and the temple I have built for your name. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and their pray and uphold their cause and forgive your people who have sinned against you, forgive all the offenses they have committed against you, and cause their captors to show them mercy, for they are your people and your inheritance, whom you brought out of Egypt, out of that iron smelting furnace. May your eyes be open to your servant play and to the plea of your people Israel, and may you listen to them whenever they cry out to you, for you singled them out from all the nations of the world to be your own inheritance, just as you declared through your servant Moses when you sovereign Lord brought our ancestors out of Egypt. When Solomon had finished all these prayers and supplications to the Lord, he rose from before the altar of the Lord, where he had been kneeling with his names spread out toward heaven. He stood and blessed the whole assembly of Israel in a loud voice, saying, praise be to the Lord who has given us to his people Israel, just as he promised, not on word has appealing of all the good promises.
He gave through his servant Moses, may the Lord our God be with us as he was with our ancestors. May he never leave us, not forsake us. May he turn our hearts to him, to work in obedience to him, and keep the commandments, decrees, and laws he gave our ancestors. And may these words of mine, which I have prayed before the Lord, be near to the Lord our God day and night, that he may uphold the cause of his servant and the cause of his people Israel according to each day's need, so that all the peoples of the earth may know that the Lord is God, and that there is no other, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by his decrees and obey his commands as at this time. Then the king and all Israel with him offered sacrifices before the Lord. Solomon offered a sacrifice of fellowship offerings to the Lord. 22,000 cattle and 120,000 sheep and goats. So the king and all the Israelites dedicated the temple of the Lord. On the same day, the king consecrated the middle part of the courtyard in front of the temple of the Lord, and there he offered the burnt offerings, grain offerings, and the fat burnt offerings, grain offerings, and the fat of the fellowship offerings, because the bronze altar that stood before the Lord was too small to hold the burnt offerings, the grain offerings, and the fat of the fellowship offerings. So Solomon served the festival at that time, and all Israel with him best assembly, people from Lebo Hamas to the Wadi of Egypt. They celebrated it before the Lord our God for 7 days and 7 days more, 14 days in all. On the following day, he sent the people away. They blessed the king, and then went home joyful and glad in heart for all good things the Lord had done for his servant David and his people Israel. 열왕기상 9장입니다. 열왕기상 9장까지만 하고 방송을 마치겠습니다.
야간에 하니까 너무 졸음이 많이 옵니다. 솔로몬이 여호와의 성전과 궁전 건축하기를 마치며 자기가 이루기를 원하던 모든 것을 마친 때에 여호와께서 전에 기브온에게 나타나심 같이 다시 솔로몬에게 나타나사 여호와께서 그에게 이르시되 내 기도와 내가 내 앞에서 간구한 바를 내가 들었은즉 나는 내가 건축한 이 성전을 거룩하게 꾸미려 내 이름을 영원히 그곳에 두며 내 눈길과 내 마음이 항상 거기에 있으리니 내가 만일 내 아버지 다윗의 왕같이 마음을 온전히 하고 바르게 하여 내 앞에서 행하며 내가 내게 명령한 대로 온갖 일에 순종하며 내 법도와 율례를 지키면 내가 내 아버지 다윗에게 말하기를 이스라엘의 왕위에 오를 사람이 내게서 끊이지지 아니하리라 한 대로 내 이스라엘의 왕위를 영원히 경고하게 하리니와 만일 너희나 너희의 자손이 아주 돌아서서 나를 따르지 아니하며 내가 너희 앞에 둔 나의 계명과 법도를 지키지 아니하고 가서 다른 신을 섬겨 그것을 경배하며 내가 이스라엘을 내가 그들에게 준 땅에서 끊어버릴 것이요 내 이름을 위하여 내가 거룩하게 구별한 이 성전이라도 내 앞에서 던져버리니 이스라엘은 모든 민족 가운데에서 속담거리가 이야기거리가 될 것이며 이 성전이 높을지라 지나가는 자마다 놀라며 비웃어 이르되 여호와께서 무슨 까닭으로 이 땅과 이 성전에 이같이 행하셨는고 하면 대답하기를 그들이 그들의 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 내신 그들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신을 따라가서 그를 경배하여 섬김으로 여호와께서 이 모든 재앙을 그들에게 내리심이라 하리라 하셨더라. 솔로몬이 두 집 곧 여호와의 성전과 왕궁을 20년 만에 건축하기를 마치고 갈릴리 땅의 성을 스무 곳에 히람에게 주었으니 이는 두루왕 히람이 솔로몬에게 그 온갖 소원대로 백향목과 잣나무와 금을 제공하였습니다. 히람이 두루에서 와서 솔로몬이 자기에게 준 성읍들을 보고 눈에 들지 아니하여 이르기를 내 형제 내가 준 이 성읍들이 이러한가 하고 이름하여 가불 땅이라 하였더니 그 이름이 오늘까지 있나니라. 히람이 급 120달란트를 왕에게 보내었더라. 솔로몬 왕이 역군을 일으킨 까닭에 이러한 여호와의 성전과 자기 왕궁과 밀로와 예루살렘 성과 하솔과 머깃도와 게셀을 건축하려 하였으므로 전에 애굽 땅 바로 올라와서 게셀을 탈취하여 불사르고 그 성읍에 사는 가난 사람을 죽이고 그 성벌 자기 딸 솔로몬의 아내에게 예물로 주었더니 솔로몬이 게셀과 아래 벳호론을 건축하고 또 바알랏과 그 땅의 들에 있는 다스물과 자기에게 있는 모든 국고성과 병거성과 마병의 성들을 건축하고 솔로몬이 또 예루살렘과 레바논과 그가 다스리는 온 땅에 건축하고자 하던 것을 다 건축했는데 이스라엘 자손이 아닌 아무리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 예부스 사람 중 남아있는 모든 사람 곧 이스라엘 자손이 다 멸하지 못하므로 그 땅에 남아있는 그들의 자손들을 솔로몬이 노예로 역군을 삼아 오늘까지 이르렀으되 다만 이스라엘 자손 솔로몬이 노예를 삼지 아니하였으니 그들은 군사와 그 신하 고관과 대장의 병과 마병의 지휘관들이 됨이었더라. 솔로몬에게 이를 감독하는 우두머리 550명이 있어 일하는 백성을 다스렸더라. 바로의 딸이 다윗 성에서부터 올라와 솔로몬이 그를 위하여 건축한 궁에 이를 때에 솔로몬이 밀로를 건축하였더라. 솔로몬이 여호와를 위하여 쌓은 제단 위에 해마다 3번씩 번제와 감사의 제물을 드리고 또 여호와 앞에 있는 제단에 분향하니라. 이에 성전 짓는 일을 마치니라. 솔로몬 왕이 에돔 땅 홍해 물가의 엘롯 근처 에시온 게벨에서 베들을 지은지라. 히람이 자기 종 곧 바다에 익숙한 사공들을 솔로몬의 종과 함께 그 배로 보내매 그들이 오빌에 이르러 거기서 금 420달란트를 얻고 솔로몬 왕에게로 가져왔더라.
When Solomon had finished building the temple of the Lord and the royal palace and had achieved all he had desired to do, the Lord appeared to him a second time as he had appeared to him in Gibeon. The Lord said to him, I have heard the prayer and the plea you have made before me. I have consecrated this temple which you have built by putting my name there forever. My eyes and my heart will always be there. As for you, if you work before me peaceful with integrity of heart and of lightness, as David your father did, and do all I command and observe my decrees and laws, I will establish your loyal throne over Israel forever, as I promised David your father when I said you shall never appear to have a successor on the throne of Israel. But if you or your descendants turn away from me and do not observe the commanders and decrees I have given you and go up to serve their gods and worship them, then I will cut off Israel from the land I have given them and will reject this temple. I have consecrated for my name. Israel will then become a byword and an object of ridicule among all peoples. This temple will become a heap of rubble, or who pass by will be upheld and they will scoff and say, why have the Lord done such a thing to this land and to this temple? People will answer, because they have forsaken the Lord their God, who brought their ancestors out of Egypt, and they have embraced their other gods, worship and serving them. That is why the Lord brought all this disaster on them. At the end of 20 years, during which Solomon built these two buildings, the temple of the Lord and the royal palace, King Solomon gave 20 towns in Galilee to Hiram. Gave 20 towns in Galilee to Hiram, king of Tyre. Because Hiram had supplied him with all the cedar and juniper and gold he wanted. But when Hiram went from Tyre to see the towns that Solomon had given him, was not pleased with them. What kind of towns are these you have given me, my brother? He asked, and he called them the land of Keber. Named David to this day. And now Hiram had sent to the king 120 talents of gold. Here is the account of the process of the river King Solomon consecrated to build the Lord's temple, his own place
terrace the wall of Jerusalem and Hazor, Megiddo, and Gizer. Pharaoh, king of Egypt, had attacked and captured Gezer. He had set it on fire. He killed its Canaanites inheritance and then gave it as a wedding gift to his daughter Solomon's wife. And Solomon rebuilt Caesar. He built a lower birth Horon, Balas and Tadmor in the desert within his land, as well as his cities and the towns for his chariots and for his horses, whatever he desired to build in Jerusalem, in Lebanon, and throughout all the territory he ruled. There was still people left from the Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. These peoples are not Israelites. Solomon conscripted the descendants of all these peoples remained in under, and whom the Israelites could not terminate to serve as a labor as it is to this day. But Solomon did not make slaves of any of the Israelites. They were his fighting men. He governed his officials. His captures captains and the commanders of his chariots and charioteers. They were also the chief officials in charge of Solomon's project. 550 officials, supervision on those who did the work after Pharaoh's daughter had come from the sea of David to the place Solomon had built for her. He constructed the terraces. Three times a year, Solomon sacrificed the burnt offerings and fellowship offerings on the altar he had built for the Lord, burning incense before the Lord along with them, as so fulfilled the temple of omnigation. King Solomon also built ships at Ezion Geber, which is near Elas in Edom on the shore of the Red Sea, and Hiram sent him men, sailors who knew the sea, to serve in the pit with Solomon's men. They sailed to offer and brought back 420 talents of gold, which they delivered to King Solomon. 열왕기상 9장까지 한영으로 읽어봤습니다. 야간이라서 졸음이 너무 많이 와서
방송하는데 애로사항이 좀 있었습니다. 주기도문 기도하고 방송을 모두 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 기쁨을 받으시며 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에 쓰고 하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 성경공부 645회 방송을 시청해 주님께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.